Hi everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you all through this video. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. I am going to take you through a problem related to the topic cost sheet. So I will be explaining how to prepare cost sheet from the details given in the problem. So இந்த வீடியோல cost sheet எப்படி prepare பண்றது அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறேன். Let us get into the details of the problem. Now we are given with all these details in the form of a problem. இந்த details தான் கணக்குல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல என்னென்ன ஐட்டம் எந்தெந்த ஸ்டேஜ் காஸ்ட் ஷீட்ல வரும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். காஸ்ட் ஷீட்ல பிரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. அதுல முக்கியமான பிரைம்னா என்ன, முக்கியமான அந்த செலவுகள், டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த மூணுடைய டோட்டல் தான் என்னது பிரைம் காஸ்ட். தென் பிரைம் காஸ்டோட என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட், ஃபேக்டரியில நடந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், அந்த செலவுகளை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே சம்மப் பண்ணிட்டு அதை என்ன பண்ணுவோம் பிரைம் காஸ்டோட டோட்டல் பண்ணுவோம். அப்ப பிரைம் காஸ்டோட ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் அந்த ஃபேக்டரி ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லலாம். இதை கூட்டினோம்னா கிடைக்கிறதுக்கு பேரு ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஆர் ஃபேக்டரி காஸ்ட். See, along with the prime cost, what is prime cost? Prime cost is a total of direct material, direct labor and direct expenses. These three elements are treated to be prime elements among the expenses. Therefore, the total of these three will be called as prime cost. Along with prime cost, we have to add the indirect expenses, which could be otherwise called as overhead incurred at the factory point. So, if you add the factory overheads or works overhead or works on cost with the prime cost, you will come to know works cost or factory cost. Now, along with the factory cost or works cost, we have to add the indirect expenses or overheads incurred in the office. So that is what called office and administrative overhead. So works cost oda நம்ம என்ன பண்ணணும் office and administrative overheads அப்படிங்கிற ஐட்டங்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதை ஆட் பண்ணணும். அப்படி ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறதுக்கு பேரு cost of production. So along with works cost, if we add office and administrative overhead, we will derive the total of cost of production. Now along with the cost of production, we need to add the selling and distribution overhead to get the total value of cost of sales. Cost of production ஓட selling and distribution, விற்பனை மற்றும் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய சம்பந்தமான செலவுகள், அந்த செலவுகள் that's what called selling and distribution overhead. அதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், cost of sales கிடைக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் either profit or loss. So the difference between sales and cost of sales will be either profit or loss. This is what we are going to do in the form of cost sheet. Now let us look at the items and decide where such items will appear in cost sheet. Now let us have a look at the first item. Dividend paid. Dividend paid is a pure finance nature of expenditure. Therefore, it will not come in cost sheet. Cost sheet is prepared under cost accounting. So, pure finance nature type of expenses should not appear in cost sheet. So, dividend paid அப்படிங்கிறது வந்து இது finance nature உடைய செலவு. அதனால cost accountingல appear ஆகாது. cost sheetல வரக்கூடாது. அடுத்து direct wages, as I said, it is a prime, it's an element of prime cost. இது prime costல ஒரு part ஆகும். Par is very much consumed in the factory, therefore it is a factory overhead. Storekeeper's wages, storekeeper will perform his function in the store which is located in the factory, therefore this is also factory overhead. Factory rent, obviously the name is very clear, so it is also a factory overhead. Office rent is an office and administrative overhead. Repairs of factory plant will come under factory overhead. Repairs of office buildings
etc. will come under office and administrative overhead. Goodwill written off is no way related to cost accounting. நற்பெயருடைய மதிப்பு குறையும் போது அதை ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்றது அது எங்க பண்ணுவோம்னா it would be done in the profit and loss account. So P&L accountல தான் இது பியூரா அப்பியர் ஆகும். Therefore this is an item to be excluded from cost sheet. This will not become part of the cost to be calculated for a product manufactured and sold. Then consumable stores. Consumable stores will be very much required by a technician in the factory to clean up the machinery and related other work. So therefore, consumable stores could be accommodated under factory overhead. Director's fees, it will appear under office and administrative overhead. He is also like an administrator. Therefore, the fees paid to the director will appear under office and administrative overhead. Telephone rent, obviously we find telephone is established in the office and that mainly. So there is no argument. You should not argue in such a way that why can't we have a telephone in the factory? See, when the problem is silent about the location of the telephone, whether it is established in the factory or fixed up, in the office, you are free to assume that the telephone is fixed only in the office. And in that perspective, telephone rent could be accommodated under office and administrative overhead. Salesman salary, salesman will be related with the selling and distribution of the product manufactured. Therefore, it is named as selling and distribution overhead. Advertising, selling and distribution overhead. Income tax will be paid on the profit. Therefore, it's a pure finance nature of expenditure. So, after calculating profit only, we will be paying income tax. Hence, it should not appear in cost sheet. So, income tax ஒரு finance nature ஆன செலவுனால cost sheetல வரக்கூடாது. Sales is an income and that will appear as the last item in the cost sheet. Direct material is a prime cost. It's one of the elements of prime cost. இது ஒரு மிக முக்கியமான செலவு. மூணு முக்கியமான செலவு சொல்லிருக்கேன். Direct material, direct labor, direct expenses. அதுல direct material தான் the first item. So it should become part of prime cost. Oil and water, that will be related to factory overhead. It would be required for functioning the machineries. Transfer to general reserve, it's an appropriation of profit which would be transferred to a reserve called general reserve. It's a pure finance nature of an item. It will not be related with manufacturing and selling of a product. Therefore, it should not come in cost sheet. So, இந்த ஐட்டம் ஒரு செலவை குறிக்கிற ஐட்டம் கிடையாது. லாபத்துல ஒரு பங்கை எடுத்து ஒரு ரிசர்வா ஒதுக்குறதுக்கு அந்த வேலை எங்க நடக்கும்? ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங் தான் நடக்கும். அதனால இது காஸ்ட் ஷீட்ல வரக்கூடாது. Then foreman salary, foreman, where you find the place of foreman? Foreman will be working in the factory. Therefore, this is a factory overhead. Factory lighting is a factory overhead. Office lighting is an office and administrative overhead. Depreciation on factory plant, factory overhead. Depreciation on office buildings, it's an office and administrative overhead. Manager's salary, manager's role is very, very, very important in the office only. When the problem is silent about the role of manager, right, where he plays his role or what percentage of his role is devoted to the supervision of factory work and supervision over the office and administrative work, you are free to assume that the manager's salary could be treated as office and administrative overhead. Fine. Then office stationery is an office and administrative overhead. Postage, again, it's an office and administrative overhead. Traveling expenses. Who will be traveling mostly? The sales team will be traveling mostly. Hence, the traveling expenses could be very much related with the selling and distribution overhead. Then warehouse is related with the distribution of the product. Warehouse could be built in between the point of production and the point of consumption, right?
Hence, it could be very much related with selling and distribution overhead. So, this is the understanding over the problem given. So, இப்படிதான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிற ஐட்டங்கள் எங்கெங்க வரும், என்ன ஸ்டேஜ்ல காஸ்ட் ஷீட்ல வரும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ now let's quickly look at the cost sheet that I have prepared. Fine. As I said, the prime elements of cost like direct material and direct wages that appear here, and that comes to the total of 6,50,000, which could be called as prime cost. This is stage number 1. If this is wrong in your solution, rest of the solution will be absolutely wrong. Therefore, you have to be very careful in getting the correct answer at every stage of the cost sheet. So, this is prime cost. Along with the prime cost, what I have done, I have added the factory overheads or works overheads. And these are all items which I explained: power, factory rent, repairs of factory plant, consumable stores, oil and water, foreman salary, factory lighting, then depreciation on factory plant, then storekeeper wages. All these were identified as factory overhead. இந்த ஐட்டங்களை நம்ம ஏற்கனவே எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம்? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கிறோம். அதனால அதை இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? We have placed them down and the total comes to 8,75,000. That's nothing but works overhead or factory overhead, or it could be called as factory on cost. I don't say factory cost. Factory on cost is nothing but factory overhead. Now, if you add the total of factory overhead with the prime cost, you get the amount of 7,37,500, which could be named as works cost. Now, let's move to the next stage of the cost sheet. Office and administrative overheads are going to be added with this works cost, which could be otherwise called as factory cost. Now, these are all the items which were identified by us as what? Office and administrative overheads. Office rent, repairs of office building, telephone rent, office lighting, depreciation on office buildings, manager's salary, then office stationery, postage, director's fees. All these were identified as office and administrative overheads. Total of all these office and administrative overheads comes to 59,375. If you add this 59,375 with the works cost calculated amounted 7,37,500, we get the total of 7,96,875, which could be named as cost of production. So, works cost oda இந்த ஆபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தமான ஓவர்ஹெட்ஸ், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 7,96,875 கிடைக்குது. இதுக்கு பேர் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இந்த ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் நம்ம இப்ப தயார் பண்ணிருக்க அந்த பொருள், ஒரு 1000 யூனிட்டோ 10,000 யூனிட்டோ எத்தனை யூனிட் தயார் பண்ணிருக்கோமோ அந்த தயாரிப்பு செலவு இவ்வளவு. So, cost of production of a given quantity of the product up to this stage, it comes to 7,96,875. With that, we will add selling and distribution overhead. So, after we manufacture a product, we should involve in selling and distribution of the product so that it will reach the hands of the consumers. பொருளை தயாரிச்ச பிறகு நம்ம என்ன வேலையில ஈடுபடுவோம்? அதை சேல்ஸ் பண்றதுக்கும் அதை பகிர்ந்தளிக்கிறது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ற அந்த வேலையில ஈடுபடுவோம். அதற்கு சம்பந்தமான செலவுகளை நம்ம என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வச்சிருக்கோம். அங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். இது ஏற்கனவே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். என்ன? சேல்ஸ்மேன் சேலரி, தென் அட்வர்டைசிங், டிராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ். நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கேன். டிராவலிங், மோஸ்ட்லி டிராவலிங் யாருக்கு சம்பந்தமானது? சேல்ஸ்மேன். So traveling is very much related with the sales personnel. Hence, what we should do, the traveling expenses should be directly placed under selling and distribution overhead. In case in problem, if they specifically say traveling expenses of manager, you should take it over to office and administrative overhead. If the problem is 100% silent about the traveling expenses, you are free to assume it as selling and distribution overhead. That's what we have done. Whereas obviously it's related to distribution, and that is also placed. It comes to the total of 17,500. If you add it with the cost of production,
you get the total of 8,14,375, which is named as cost of sales. 10,000 யூனிட் கூட ஒரு ஃபேக்டரியில தயார் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு. அதுல அந்த 10,000 யூனிட்டுக்குரிய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இது அப்படின்னு நீ நினைக்கணும். அந்த 10,000 யூனிட்ல அவங்க ஒரு 9,000 யூனிட் மட்டும் தான் விற்கிறாங்கன்னா அந்த 9,000 யூனிட்டுக்குரிய செலவுகள் தான் இந்த செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட். அப்ப அந்த 9,000 யூனிட் அந்த விக்கிற ஸ்டேஜ் அந்த கஸ்டமருக்கு போய் சேர்ற வரையிலும் எவ்வளவு 9,000 யூனிட்ல நம்ம செலவு பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம், இவ்வளவு அமௌண்ட் வர மாதிரி. பட் இந்த கணக்குல என்னன்னா 10,000 யூனிட் தயார் பண்ணி அந்த 10,000 யூனிட்டுமே விற்கிறாங்க. இப்ப 10,000 யூனிட் விற்காம ஒரு 1000 யூனிட் இந்த இடத்துல க்ளோசிங் ஸ்டாக்க வச்சாங்கன்னா என்ன நடக்கும்? இந்த இடத்துல வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுவோம். சரியா? இங்க all the units produced, the entire quantity of the product produced, it goes to the next stage, and therefore let us assume that whatever manufactured is sold. For the total quantity manufactured, they have incurred all the selling and distribution expenses, and that's why this becomes the total of cost of sales. Now, sales is given in the problem. When we have calculated cost of sales, and with the help of the amount of sales, we can very well find out the balancing figure as profit or loss. So over here the cost of sales is 8,14,375, and the sales given in the problem is amounted 9,47,500. Now sales is more than cost of sales by 1,33,125, which could be named as profit. That is a balancing figure. This is how cost sheet should be prepared for all the problems. There would be a few more additions and deletions in other situations that we will be discussing in the coming videos. Thanks for watching the video. If you like the video, give a like to the video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.